ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ 4:21 PM. ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು 6 o'clock ತನಕ ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡೋದು. ಸೊ ನಾನೆಷ್ಟು ಕಲಿತೇನೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಸಹ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಬೋದು. ನಿಮಗೇನೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೋರ್ ಆದರೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಏನು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ, ನಾನೀಗ ಏನು ಓದ್ತೇನೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ರಿಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸಹ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಓದ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಸಹ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದೇ ಫೋಲ್ಡರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಟ್ಸ್, ಕಾಲೇಜಿದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಎದುರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಂದು ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ನೋಟ್ಸಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್. ಆ ಲಿಂಕ್ ಥ್ರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಡ್ರೈವಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಓದುವ. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಫೋನ್ ಸೈಲೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನನಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಬರೋದಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿತೇನೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 4:22. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ 6 ತನಕ ಓದ್ತೇನೆ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಉಂಟು, ಅದು ತಲೆಗೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಸಹ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಬಂಡಲ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾದರೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಯೂಸರ್ interface design is a subset of human interaction. Okay, human computer interaction is the study of planning and design, how people and computers work together so that person needs are satisfied in most effective way. HCI, human computer interaction, must consider a variety of factors, what people want and expect. ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ಓದುವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓದಿದರೆ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಓದೋದು, ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓದಿದರೆ ನನಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. 2 components of user interface. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನಗೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. Input is how a person communicates his or her needs or desires to the computer. Some common input components are keyboard, mouse, trackball, one's finger and one's voice. ನಾನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಅದು ನಾನೀಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಟೂಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡರ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಟಾಪಿಕಿಗೆ ಬರುವ. 2 components of user interface, input and output. Input is how a person communicates his needs or desires to the computer. Output is how computer conveys the result of its computations and requirements to the user. The most common computer output mechanism is display of screen followed by mechanism. The importance of good design. A well-designed interface and screen is very important to user. It is their window to view the capabilities of system. It is one of the few visible components of product developers create. It is also the vehicle through which many critical tasks are presented. These tasks often have a direct impact on an organization relation with its customer. ಓಕೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೇಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ವೇ. ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಪೀಪಲಿಗೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ. ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗುಡ್ ಡಿಸೈನ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ವಿ ಕುಡ್ ಗೇನ್ ಥ್ರೂ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ 4.8 million screens per year and illustrated in table. Okay. Screen users of modified screens completed a transaction in 25% less time and 25% fewer errors than those who have original screens. Other benefits of good design. Training costs are lowered because training time is reduced. Support lines costs are lowered because fewer assist calls. Graphical user interface. A user interface is a collection of techniques and mechanism to interact with something. In graphical user interface, the primary interaction mechanism is pointing device of some kind. This device is electronic equivalent to human hand. Objects are always visible to the user and are used to perform tasks.
Popularity of graphics: the older text based screen processed a one-dimensional text-oriented form like quality, whereas graphics screens assumed a three-dimensional look. Windows could also float above. Controls appeared to rise. Lines appeared to. ಇದು ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಮಾರೆ. Screen navigation and controls are executed through menu bars and pull downs. More sophisticated text entries with attached or drop down menus of alternatives. Graphic presentation of information utilizes a person's information processing capabilities. Concept of direct manipulation. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಏನದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮು? ಆರ್ ಕಾರ್. ಓಕೆ, ಆರ್-ಕಾರ್ CSLG. ಓಕೆ, ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಇರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ತನಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ portrayed as extension of real world. It is assumed that a person is already familiar with the objects and actions on his or her environment of interest. The system reciprocates them and portrays them on a different medium and screen. A person has power to access and modify these objects. A person is allowed to work in a familiar environment and a familiar way, focusing on data, not on the application. Continuous visibility of objects. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಅವನ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಆ್ಯಪಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಒನ್ಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್, ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಬ್ವಿಯಸ್. Labeled buttons replacing complete syntax and command names. Cursor action and motion occurs in physically obvious and intuitively natural ways. Nelson described idella beda. Problem in direct manipulation: there is no direct analogy on the desk for all Windows operation. A piece of paper, one desk, constant size, never shrinking or growing. Windows can do both, solving this problem. Actions are rapid, incremental and visible of results. Since tactical feedback is not yet possible, the results of actions are immediately displayed visually on the screen. Actions are rapid and incremental ಅಂದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಯೂಸರ್ ಕೊಟ್ಟ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು. ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ರಿವರ್ಸಬಲ್, ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪುನಃ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂದೆ ಸಹ ಬರ್ಬೋದು. ಅರ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಿಗೆ ಬರೋ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್. ದ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲೈಸ್. ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತು. ದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. The amount of space for placing manipulation control in the window border may be limited. It may be difficult for people to learn and remember all the necessary operations and actions. When this occurs, indirect manipulation is provided. Indirect manipulation substitute words and text, such as pull down, pop-up menu for symbols and substitutes. Typical for pointing. Most Windows systems are a combination of both direct and indirect manipulation. A menu may be accessed by pointing at a menu icon and then selecting it. The menu itself, however, is a textual list of operations. When an operation is selected from the list by pointing or typing, the system executes it as a command. Graphical system advantage and disadvantage. The simplified interface that graphic system presented was thought to reduce the memory requirements imposed on the user, make more effective use of one's information processing capabilities, and dramatically reduce system learning requirements. Advantages: symbols recognized faster than text. Okay, symbols ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಅದರ ಡಿಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅದು ಮೊದಲೇ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಬೆಟರ್, ಗ್ರಾಫಿಕ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಐಕಾನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಹೋಗಲಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೋಗಲಿ,
ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೋಗಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಳೆ ನಾವು ರಬ್ಬಿಷ್ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ ಯೂಸ್ಫುಲ್ಲು. ಅದು ಸಹ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟರ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓದಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ. ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ UID ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನು ಓದ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. The icons developed for indicating the kinds of message being presented to the user of the system. Faster learning. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಬೇಗ ಕಲಿತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯೂಸರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ. ಫಾಸ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಈಸಿಯರ್ ಟು ರಿಟೇನ್. ಓಕೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯಾರು ಸಹ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಿಂತ. ಈಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಡ್ತದೆ, ಬಟ್ ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು, ಬಟ್ ಕೆಲವು ಈಸಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟಲ್ಲ UIDಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಬೇಗ ನೆನಪಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಈಸಿ ರಿಮೆಂಬ್ರಿಂಗ್. ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಈಸಿ ನೆನಪಿಡ್ತದೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಟು ರಿಟೇನ್. More representation of objects are thought to be more natural and closer. Innate human capabilities. In human beings, actions and visual skills emerged before languages. Exploits visual spatial cues. Spatial relations are usually found to be understood more quickly than verbal. ಓಕೆ, ನಮಗೇನು ಕಾಣ್ತದೆ ಅದು ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪಿಡ್ತದೆ. Visual thinking is believed to be better than logical thinking. Fosters more concrete thinking. Displayed objects are directly in high-level task domain. Immediate feedback. The results of actions furthering user goals can be seen immediately. Predictable system response are also speed learning. Easily reversible actions. The user has more control. This ability to be reversed unwanted actions. Less anxiety concerning use. Hesitant or new users feel less anxious. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದಂದರೆ, ನೀವು ಇದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಡಿಯೋ, ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನೀವಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಓದಿದರೆ ನಿಮ್ದು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ರಿಟೇನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಹ ಅಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಓದೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಓದ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಆದರೆ ಓದಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದನ್ನೇ ಕೇಳಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. More attractive. Direct manipulation systems are more entertaining, clearer and more appealing. This is especially important for cautious or skeptical user. May consume less space. Icons may take up less space than equivalent in words. More information can often be packed in a given area of the screen. Replace national languages. Language-based systems are seldom universally applicable languages. Easily augmented with the text displays where graphical design limitations exist. Low typing requirements. Pointing and selection controls such as mouse. Disadvantage: in some graphical representation and interaction may be poorer. Pure textual or alphanumerical displays. Trying to force all system components into graphical format may be doing a disservice to the user. The greater design complexity. The elements and techniques available for graphical screen design far outnumber those disposal of textual based. And textual based ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೆಸಸರಿ. It is not immediately obvious for the first time one encounter many graphical system. The meaning of many words and icons may not be known. It is not often possible to guess their meanings. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಈಸಿ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಎರಡು ಸಹ ಸೇಮ್, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಇರಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರಲಿ.
Lack of experimental derived design guides. The graphical interface today lacks availability of experimental derived guides. More developer interest excited in solving technical rather than usability. Builder of platform and packages will not publish their study results before they want to maintain a competitive advantage. The studies are often specific to a particular function. It takes time and effort to publish something. Finally, it is also difficult to develop studies, evaluate inconsistency in technique and terminology. Many differences in technique, terminology, and look and feel exist among the various graphical users. System provides, and even among successive versions of the same system. These inconsistencies occur because of copyright and legal implications, product differentiation consideration. Working domain is the present. While direct manipulation system provide context, they also require the user to work in the present. What you see is what you get. Language makes it easier to find things not always familiar. Symbolic representation may not be familiar as words or numbers. Research has found their numeric symbols exist. Human comprehension limitations. Your human limitation may also exist in terms of one's ability to deal with increased complexity of graphical interface. ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ವಿಂಡೋ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Window handling and manipulation are still excessive and repetitive. This wastes time and interrupt the decision making needed. Production limitation. A number of symbols that can be clearly produced using today's technology is still limited. Few tested icons exist. Icons like interface must appear in different sizes. Typeface design is literally the product of 300 years of experimentation and study. Inefficient for a touch typist. For an experienced touch typist, the keyboard is very fast and powerful device. Moving a mouse or some other pointing mechanism may be slower. Okay. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೈಪಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್. Inefficient develop when there are more objects and actions that can fit on the screen. Not always preferred style of interaction. Not always fastest style of interaction. Graphic ಈಗ ನಾನು ಓದ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಫುಲ್ ನೋಟ್ಸೇ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ UID ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. Increase chances of clutter and confusion. A graphical system does not guarantee elimination of clutter on screen. Instead, the chance of clutter is increased, thereby increasing the possibility of confusion. The first and fiddle factor. With the proliferation of computer games, computer usage can be wasteful of time. Experts have said that most user program in Microsoft Windows is solitaire. Tinkering includes activities such as creating garage document, reflecting almost may consume more screen space. Not all application will consume less screen space. A listing of names and telephone numbers in a textual format will be more effective to scan than a card file. Hardware limitation. Good design also requires hardware of addictive power. Characteristics of graphical user interface. Sophisticated visual presentation. It is a visual aspect of interface and what people see on the screen. The sophistication of graphical system permits displaying lines, including drawings and icons. It also permits the displaying of variety of character fonts, including different sizes and styles. The display of 16 million or more color is possible on some screen. Graphics also permit animation and presentation of photograph and motion video. The meaningful interface elements visually presented. Pick and click interaction. Elements of a graphical screen upon which some action is to be performed must be identified. The motor activity report. Restricted set of interface options. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗೆ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತು RPSV. ಓಕೆ, RPSV
restricted set of interface option, pick and click interaction, sophisticated visual presentation, visualization, object orientation. It is the visual aspect of interface and what people see on the screen. The sophistication of graphical system permits displaying the lines, including drawings, pick and click interaction, elements of a graphical screen upon which some actions is to be performed must be identified. The motor activity required of a person to identify his element. ಏನೇನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ ಅವಸ್ಥೆ. Restricted set of interface options. The array of alternative available to user is what presented on the screen. Visualization, it is cognitive process. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್, ನನಗೆ ಇದು ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟಂತ. ಓಕೆ, ಇದು ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ನೋಟ್ಸ್ ಟು ನೋಟ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. Properties of attributes. Objects also have properties of attributes. Properties are unique characteristics of an object. Properties help to describe an object can be changed. Application is important. Application versus object. When a text-based system was developed, it was called an application. As a graphical system evolved, when a real picture of user began to emerge, it became evident that people thought in terms of tasks, not application. They chose objects and then act upon them. An application-oriented approach takes an action object approach like this. An application is opened, word processing, a file or other object selected. Okay, next one, an object-oriented approach. An object is chosen and application is selected. The object action approach permits people more clearly focus on their task and minimize the visibility of operating system and separate application. Many experienced users have difficulty in switching from one approach to another, since an old interaction behavior must be unlearned and new one should be learned. Views are ways of looking at an object's information. IBM CSA CUA describe 4 kind of views. Composed contents settings help. Use of recognition memory, continuous visibility of objects. Web user interface. Web interface design is essentially the design, navigation and presentation of information. It is also content, not data. ಕೆಲವು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗನೇ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರು, ಟಾಸ್ಕ್ ಫ್ಲೋ ನಾಟ್. Popularity of web. Web has revolutionized computing. It allows millions of people scattered across the globe to communicate, access information, publish and be heard. It allows people to control much of the display and rendering web pages aspects. The user has never been given so much control. Slow download times, confusing navigation, confusing page organization. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ರಕ್ಷಣ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಇದು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. CR is ರಕ್ಷಣ್, ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ UN. ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ. ನನಗೆ ಈಗನೇ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಬಟ್ I will focus. Exam naale mare. In GUI design, the characteristic of interface device such as monitor and modems are well defined, and design variations lend to be restricted. Monitor display capabilities such as installed fonts and screen size are established and easily considered in the design process. In web design, no assumption about the user's interface device can be made. User devices may range from handheld mechanism to high-end workstations. Connection speed bandwidth may also vary by a factor of 1000 in GUI design. The layout of a screen will look exactly as specified. Web user focus. GUI system are well defined application and about transaction. ಯೂಸರ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಆ್ಯಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಡೇಟಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಟಿಪಿಕಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ನೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್. User task. GUI system user
install, configure, personalize, start, use, and upgrade programs. They are users conceptual space in GUI environment. The user conceptual space is controlled by program and application. A user's access to data is constrained and space is made available where their data can be stored. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಫೋಕಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯೂನ್ ಇಡೋದು. ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಓದುವಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತೇನೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಅದೊಂದೇ ನಾಯ್ಸಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ನಾಯ್ಸಿಂದ ಸಹ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್. ನಾನು ಈ ರೀತಿ PDF ಓದೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಆ ನಾಯ್ಸ್ ಬೇಡದಿದ್ದರೆ ಈಗನೇ ಬರೀರಿ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ಅದು ಹಾಕಲ್ಲ. ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದೇ ಅಂದರೆ ಹುಡುಕೋದು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್. GUI ಯೂಸರ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ವಿಜಾರ್ಡ್ಸ್. ಪಾತ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇನ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಸೈನ್. Context. GUI systems. GUI interaction consists of such activities as clicking menu choices, pressing buttons, selecting choices from list, keying data ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್, ಕಾಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಪೇಸ್ಟಿಂಗ್. The user may not notice subtle changes. They may response time compared to web response time. GUI are fairly stable if not nearly instantaneous. Visual styling. GUI system. The visual style is typically prescribed and constrained by toolkit. System capability. GUI system capabilities are only limited in proportion to the capability of hardware. Task efficiency. GUI systems are targeted to a specific audience performing specific tasks. Consistency in GUI system is a major objective in most development efforts. Integration. A primary goal of most GUI application is seamless integration of all pieces. Security in GUI environment. Security and data access can be tightly controlled. Reliability in GUI system is established and controlled in proportion to the degree of willingness of an organization to invest resources and effort. The computer being used influences reliability. Printed pages versus web pages. Printed pages versus web pages. Web page design differs in many aspects, from design of books, documents, newspapers and other similar materials. Page size. Printed pages are generally larger than web counterparts. Paper rendering. Printed pages are immensely superior than web pages. Page layout. Within web pages, layout is more of an approximation. Page resolution of displayed print characters still exceed that the screen. User focus. Printed pages present people with the entire sets of information. Page navigation. Sense of place. Paper documents derive a sense of where you are through a mixture of graphical and editorial organization and size cues. Interactivity. Printed page design. Page independence. Principles of user interface design. Design for Xerox Star. ಇದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದ illusion of manipulate objects. But still ಓದುವ. ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ Xerox Star was guided by set of principles. Xerox Star ಅಂತೆ. Xerox machine ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕೋದು. Displayed objects that are selectable and manipulable must be created. A set of displacable objects that are represented meaningfully and appropriately for intended application must be invented. Visual order and viewer focus. Attention must be drawn at the proper time to the important and relevant elements of the display. Effective visual contrast between visual components of the screen is used to achieve this. Revealed structure. The distance between one's intention and effect must be minimized. ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು.
Xerox star set of principles. Appropriate effect or emotional impact, a match with the medium. ಇದು ನೋಡುವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ ಮಾರೆ, ಬಟ್ ನಾನಿದು ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಬೇಡ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಸಹ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಯ್ನ್, ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ದ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್. ನೋಡುವ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡುವ, ನಾನು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಈಗ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡುವ, ಇದು ಓದುವ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಸೊ ಇದು ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ. aesthetically pleasing, provide visual appeal by following this presentation, create groupings, align screen elements and groups, provide three-dimensional representation, use color and graphics effectively and simply. A design aesthetic or visual pleasing composition is attractive to the eye, it draws attention. Visual appeal makes a computer system accessible and inviting. Visual appeal is provided by following the presentation and graphical design principles, including providing meaningful contrast between screen elements. Clarity, the interface should be visual, conceptual and linguistically clear, including visual elements, functions, metaphors, words and text. Compatibility, the user, the task and the job. User compatibility, design must be appropriate and compatible with the needs of the user or client. Task and job compatibility, the organization of a system should match the task of a person must do to perform the job. Product compatibility, the intended user of a new system is often the user of the other system. Comprehensibility, what to do, what to look at, what to do, what to look at, what to do, when to do it, where to do it, why to do it, how to do it. ಇದೊಂದು ಮರ್ತು ಹೋಗಲ್ಲ. ಕಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಬರೆಯುವ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಉಂಟು. ವಾಟ್ ಟು ಕಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, what to look at, what to do, when to do, where to do, why to do, how to do, the follow actions. System should be understandable, flowing with a comprehensible, meaningful order. Configurability, permit easy personalization and customization through configuration and reconfiguration of a system. Some people will prefer to personalize the system. Consistency, a system should look, act and operate the same throughout. Similar components should have similar look, have similar uses. Directness, provide direct ways to accomplish tasks. Available alternative should be visible. Tasks should be performed directly. Directness is also best provided. Efficiency, minimize eye and hand movements. Eye and hand movements must not be wasted. Web pages must be easily scannable. At each step in a process, present to the user all the information and tools need to complete. Familiarity, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯೂಸರಿಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥರನೇ ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಏನೋ ನೀವು ಹೊಸ ಮಾಡಿದ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆದಷ್ಟು ಈಸಿ ಟು ಯೂಸ್, ಅಂದರೆ ಅವರು ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಆ್ಯಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ಸ ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಆ್ಯಪ್ ತುಂಬ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಏನುಂಟು, ಪರ್ಮಿಟ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಚೂಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟು ದೇರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಯೂಸರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ದ ನೋವಿಸ್ ಯೂಸರ್, ನೋವಿಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಗಿನರ್, should not be exposed to system flexibility at the start, but only as the experience is gained. Forgiveness, tolerate and forgive common and unavoidable human errors, prevent errors from occurring whenever possible, protect against possible catastrophic errors. When an error does occur, provide constructive messages. People will make mistakes. In computer system, to forgive is a good design.
People will make mistake. A system should tolerate those that are common and unavoidable. A forgiving system keeps people out of trouble. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎರರ್ ಆದರೂ ಸಹ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇದು ಡೇಟಾ ಲೀಕೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಸೇಫ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಇದ್ದರೆ ಯೂಸರ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವ. Predictability, task displays and movements through a system should be anticipatable based on the user's previous knowledge or experience. All action should lead recovery. ಇದು ಓದುವಾಗನೇ ನನ್ನ ತಲೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಬ್ರೋ. ಇದು ಪೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಓದೋದು, ವಾವ್, ನಾನಿದು ಪೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೇನೆ ನಾನು ಚಪ್ಪಾಳಿ, ನನಗೇನೆ ಇದು ಯಪ್ಪ ಎಂಥ ಥಿಯರಿ ಮಾರಿದು. ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫುಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಮತ್ತು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ಸ್. when a system is first presented, provide a set of default system. Minimize system alignment points, make common actions simple, provide uniformity and the transparency trade-offs. ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಿಮಗೆ UID ಫುಲ್ ಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯೂಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದಿ. ನಾನು ಓದ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನೊಂದು ಎಷ್ಟು 6 or 7 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನೀವು ಇದರ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2ಗೆ ಹೋಗುವ. ಒಮ್ಮೆ ಸೊ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಈ ಸ್ಟಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದರೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಜನರು ಈಗ ಸಹ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾಡ್ಯೂಲಿದ್ದು ಒಮ್ಮೆ ರಿವಿಷನ್ ಆದ ಹಾಗೆಯೇ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲಿದ್ದು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಓದಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದರದ್ದೊಮ್ಮೆ ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ.